Հիշում եմ և պահանջում, սա է մեր կարգախոսը այս մեր նահատակների 100-ամյակին, միանալով ձեզ հետ Արամ Կարսյանս և իհարկե ամբողջ մեր Հաուսթոմ հաղորդաշարի անձնակազմը միանալով ձեզ հետ նշում ենք մեր նահատակների 100-ամյակը, որ 1915 թվից սկսյալ մինչև վերջացրեցին օտոման թուրքերը, կոտորեցին 1,5 միլիոն մեր հայրենակիցներին և սա հատուկ հաղորդում ենք պատրաստել մեր նահատակների համար, որպեսզի հիշենք և հարգենք իրենց հիշատակը։ So here's what's going on. Turkey spends millions of dollars on expensive lobbying firms that try to have a vote in the American Congress by a foreign government. I don't believe a foreign government has the right to have a vote in Congress. I think that's our right as citizens of the United States. The Armenian community has been very vigilant about getting our congressional representatives to recognize this as a genocide, to fight those lobbyists and the Turkish government's denialist claims. Now, the real reason they're trying to deny the genocide is because they don't really want to take responsibility for it or pay for it. It's not because they don't know what happened. It's in every archive of every nation in the world. For those of you who aren't aware, there was a genocide that did take place against the Armenian people. It is one of these situations where we
have seen a constant denial on the part of the Turkish government and others that this occurred. Many presidential candidates, before they become president, make a statement saying that they will recognize the Armenian genocide as such. However, most presidents, once they actually get into office, shy away from that responsibility of calling it a genocide once they start dealing with Turkey, foreign policy issues. The resolution on the mass killings of Armenians beginning in 1915 is counterproductive. Congress has more important work to do than antagonizing a democratic ally in the Muslim world. President Obama comes to office with a stronger understanding of this issue than I think any president in modern history. This is a president who has said, and rightfully so, words matter. This word, genocide, matters more than almost all others because encompassed within that single word is a crime of enormous magnitude, the deliberate attempt to destroy an entire people. Denial of genocide is the final chapter of genocide. We don't want to be complicit in the final chapter of a genocide. So we need to speak plainly. This is a moral imperative. However, the right thing to do is always one thing. The truth is always really one. You can explain, you could fight against the truth and deny it and argue against it, but there's really only one truth. And that exists, it's here. As president, I will recognize the Armenian genocide. Mr. Schiff. Thank you, Madam Chair. Madam Secretary, welcome. About a week or so ago, Madam Secretary, you and Secretary Gates sent a letter to some of the chairs of committees here on the Hill opposing recognition of the Armenian genocide. This concerned me for a number of reasons, not the least of which that I don't see how we can have the moral authority that we need to condemn the genocide going on in Darfur if we're unwilling to recognize other genocides that have taken place, if we're unwilling to recognize the first genocide of the last century where 1.5 million people lost their lives. We're all well aware of how the Turkish lobby and Turkey has either implicitly or explicitly threatened because it doesn't want the genocide recognized, and its own difficulty in coming to grips with that chapter of Ottoman history. So I'm not going to ask you about that, but I do want to ask you, do you have any doubt in your mind that the murder of 1.5 million Armenians between 1915 and 1923 constituted genocide? Is there any doubt about that in your mind? But I will tell you, Congressman, I don't think that it helps that process of reconciliation for the United States to enter this debate
at that level. I just don't think. Madam Secretary, your comments that you think that there should be some kind of debate or discussion about the genocide suggests that you have a question about whether genocide occurred. Is that correct? Congressman, I believe that this is something that Turks and Armenians are best to address through their own processes of coming to terms with their history. Lots of people have had to come to terms with their history. Yes, and Madam Secretary, we have to come to grips with our own history, yes, and we do. I personally am well aware of that. Madam Secretary, you come out of academia. Yes. Is there any historic debate outside of Turkey? Is there any reputable historian you're aware of that takes issue with the fact that the murder of 1.5 million Armenians constituted genocide? Congressman, I come out of academia, but I'm Secretary of State now. We have no reluctance to recognize genocide in Darfur. We have no reluctance to talk about the Cambodian genocide or the Rwandan genocide or the Holocaust. Why is it only this genocide? Is it because Turkey is a strong ally? Is that an ethical or moral reason to ignore the murder of 1.5 million people? Հատուկ որոշեցինք այն դրվագները, որ տեսնում եք այս ժամանակա ընթացքում ապրիլ ամսվա մեջ, որ մեր դոկումենտալ նկարները եւ ֆիլմերը հատուկ որոշեցինք այդ նկարները ցույց չտանք, որովհետեւ իմ կարծիքն է, որ մենք դրա կարիքը չունենք, որպեսզի հիշենք կամ չմոռանանք մեզ հետ կատարված հրեշությունը թուրքերի կողմից, այլ մեր պապերը եւ մեր նահատակները ընդհակառակը կուզենան, որ մեր աչքերը հառենք դեպի ապագան, նախ այսպիսի գեղեցիկ գործերը, որ ստեղծում է այսօր մեր բոլոր տաղանդների կողմից, բոլոր երգիչների եւ դերասանների եւ ինչու ոչ սփյուռքահայերի դերասանների կողմից էլ շատ կարեւոր է, որ մյուս նկարները թող թուրքերը նայեն, որտեղ իրենց պետք է այդ նկարները տեսնեն, իրենց նոր սերունդը, որպեսզի կարողանան հասկանան, թե ինչ հրեշային գործ են կատարել իրենց պապերը։ Եվ շատ կարևոր է, որ հասկանանք, որ Թուրքիայի այսօրվա քաղաքական վիճակը այնպես է, որ թեկուզ թուրքերը այսօր թուրք ազգը չի կարող խոսել ազատորեն, բայց մտավորականներ կան իրենց մեջ, որ հաստատել են, ընդունել են եւ անգամ այն հանձնախումբը, որ կազմված էր փաստաբանների, թուրք փաստաբանների կողմից, որոնք նշանակվել էին, որպեսզի հաստատեն, որ հայ ջարդը չի եղել, գենոցիդը չի եղել, իրենց հետազոտություններից հետո որպես փաստաբաններ հատուկ ներողություն եւ ընդունեցին մեր հայ ջարդը եւ ներողության նամակով ինտերնետով հայտնեցին մեր հայերիս։ Ուստի մի ընկճվեք, հայրենակիցներ, վստահ եմ չեք ընկճվում, ես էլ ձեզ հետ քաջ առաջ ենք գնալու եւ մեր հարցին լուծումը ստանալու ենք։ Վստահեցնում եմ ձեզ, ճիշտ ասեմ 30 տարի առաջ եւ հիմա, որ համատնում եմ ուր ենք հասել, շատ մեծ քայլերով առաջ ենք գնում եւ հատկապես մեր նոր սերունդի ուժերով եւ գիտելիքներով շատ ավելի արագ պետք է առաջ գնանք։ Mr. President, honorable judges, it is an honor to appear before you today on behalf of the government of Armenia. As my colleague has explained, our submissions today focus on the need to correct the record in this case. The most important error made by the court below is that it cast doubt on the reality of the Armenian genocide that the people suffered 100 years ago. I will argue that first, this finding on genocide was unnecessary in this case. Second, that it was reached without a proper forensic process. And third, and most importantly, that it was wrong.
The court itself admitted that it was, quote, not required to determine whether the massacres suffered by the Armenians amounted to genocide. This is also the position conceded by the applicant and by the government of Turkey, and the government of Armenia agrees. In addition to being unnecessary, the lower court's comments on genocide were totally unsupported and made without even inviting Armenia's assistance. The court did not explain why it was overruling the Swiss courts, which heard and examined evidence on the matter, 90 kilos of evidence, we were told earlier this morning. Instead, the lower court reached its conclusions that the genocide was not proved or even provable without using any of the fact-gathering tools available to it. It didn't seek the submission of documentary evidence, it didn't call expert witnesses, it didn't hear fact witnesses, it didn't conduct on-site investigations. Mr. President, this court is not the forum, and Perenchek is not the case in which to determine state responsibility for the crime of genocide. But if this chamber were minded to make such a judicial determination, then Armenia must have its day in court. We would, in that situation, welcome the opportunity to submit evidence, which we consider to be overwhelming, that the massacres that killed over 1 million Armenians would today be labelled as genocide. It's something we can't possibly do justice to in the few minutes we've been accorded this morning. I was just saying that the conviction was not for genocide, but that's only because the word genocide had yet to be invented at that time. This is the availability of sufficient evidence was summarized in the joint concurring opinion in the court below. Fissando il nostro sguardo su Gesù risorto, vincitore della morte ed il male. Avrupa Birliği Parlamentosu bugün ne tür bir karar alır bilemem. Hangi tür kararı alırsa alsın, bir kulağımızdan girer, öbür kulağımızdan çıkar. Çünkü Türkiye'nin böyle bir vebali, böyle bir suçu asla kabul etmesi mümkün değildir. Bizim bir defa soykırım diye üzerimizde bir leke, bir gölge söz konusu değil. Now we come to the vote on the resolution of the Armenian Genocide and the 100th anniversary of the Armenian Genocide. It's a joint motion for a resolution by 7 groups with several amendments. The vote is open. The vote is closed. It has been adopted. And then amendment number 1. Who is in favor? Who is against? Abstentions? That has been adopted. And now for the resolution as a whole, who is in favor? Who is against? Thank you very much. It has been adopted with a wide majority. Thank you very much. Living hearts poisoned and blackened with hate. I should like to see any power of the world destroy this race, this small tribe of unimportant people whose history is ended, whose wars have all been fought and lost, whose structures have crumbled, whose literature is unread, whose music is unheard, whose prayers are no longer uttered. Go ahead, destroy this race. Let us say that it is again 1915, there is war in the world. Destroy Armenia. See if you can do it. Send them from their homes into the desert. Let them have neither bread nor water. Burn their houses and their churches. See if they will not live again. See if they will not laugh again.
See if the race will not live again when two of them meet in a beer parlor 20 years later and laugh and speak in their tongue. Go ahead. See if you can do anything about it. See if you can stop them from mocking the big ideas of the world. You sons of bitches. A couple of Armenians talking in the world. Go ahead. Try to destroy them. Հարգելի հայրենակից, ես էլ ձեզ հետ նորից
նշում եմ այս 100-ամյակը մեր ցեղասպանության եւ իհարկե ամեն ինչը նայելով պետք է միշտ առաջ նայենք եւ տեսնենք, որ մեր ապագան ինչ է, ես եւ դու մեծ գործ ենք կատարում եւ պետք է կատարենք, բայց մանավանդ մեր նոր սերունդին շատ հպարտությամբ եմ նայում բոլորին եւ տեսնում եմ, թե ինչ մեծ գործեր են կատարում, իհարկե մեր երկրի ղեկավարությանն եմ առաջ ուզում կոչ անել, որպեսզի մեր երկիրը ավելի կարգի բերեն, իրենց ժողովրդին ներսի ավելի լավ նայեն, որպեսզի կարողանանք այս գործը շատ ավելի լուրջ եւ ավելի եռանդուն ձևի կատարենք, որպեսզի հավատքը չկորցնենք դեպի մեր երկրի ղեկավարությանը։ Իսկ այսօր, ինչպես տեսնում եք, Քիմ Քարդաշյանը, Քանյե Ուեսթը, Շարլ Անձնավուրը եւ իհարկե System of Down այսօր ասելով այս շաբաթ 2.5 ժամ համերգ տվեց մեր երկրի կենտրոնում եւ դա շատ մեծ քայլ էր մեր սփյուռքահայերի կողմից եւ այս ամեն անունները նշում են, որ մենք ինչ ուժ ունենք։ Թուրքերը երբ որ մեզ ջարդում էին, նրանք պատկերացրեցին, որ մենք խուճապի պետք է մատնվենք, բայց նրանք չկարողացան պատկերացնել, թե ինչ են ստեղծում։ Իրենք ստեղծեցին ավելի մեծ սփյուռք։ Ուստի մենք որպես սփյուռքահայեր գործ ունենք կատարելու, հարգելի բարեկամներ, եւ մենք հայ ենք, եղել ենք, կանք եւ կմնանք։